Hi children, welcome to Concepts with Shobana. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா class 10 உடைய circles and tangents பத்தி பார்க்க போறோம். Circlesனா என்ன? Circlesல tangentsனா என்ன? அது பேஸ் பண்ணின theorems அதோட applications பார்க்க போறோம். Okay, first tangentனா என்ன? What is meant by tangent? Tangentனா ஒரு circleல any line touching the circle at only one point. இப்போ if this is the circle, okay, a line touching the circle at one point. இப்போ இந்த point வழியா நான் இப்போ ஒரு line வரையறேன்னு சொன்னா this is the tangent. Okay, if center is O, T is the tangent. இந்த point P எடுத்துனோம்னா PT, PT is a tangent. T dash எடுத்தோம்னா PT dash or TT dash will be the tangent. So circle குள்ள கிடையாது, circleக்கு வெளியில it touches a circle exactly at one point is called as a tangent. Okay, இப்போ theorem base பண்ணி போலாம். A tangent at any point on a circle and the radius through the point are perpendicular to each other. So இதை நம்ம எப்படி சொல்ல போறோம்? A tangent at any point on the circle. So we'll draw a circle first. A tangent at any point on the circle. Tangent at any point on the circle na idu பாருங்க, this is center O, tangent at any point. So inga if we take this as the point, so through this point we are going to draw a tangent. So P T T dash. So a tangent at any point on the circle through the and the radius through the point. So when we draw the radius, you can always say they are perpendicular to each other. That is, எப்போமே angle இப்படி consider பண்ணா angle OPT will be 90 degree. And this is the first theorem. What is the first theorem? I repeat, a tangent at any point on a circle. See, either you can draw a tangent this way or this way, in the side, எந்த சைடுல வேணாலும், if you draw a tangent, the tangent and the radius through that particular point will always be perpendicular. This is theorem number 1. Okay, now what is theorem number 2? No tangent can be drawn from the interior point of a circle. What is it? No tangent can be drawn from a interior point of a circle. It means I said the tangent definition na enna sonna, tangent எப்பவுமே touching the circle outside, exteriorly தான். உள்ள interiorly you cannot have a tangent. So you cannot have a tangent. If O is the center, no tangent can be drawn from an interior point of a circle. நம்ம இந்த last theoremல P வந்து வெளியில on the circle வச்சிருந்தோம். If you take P over here, through P you cannot draw a tangent. So no tangent can be drawn if the point is inside the circle. This is theorem number 2. Okay, now what is theorem number 3? Only one tangent can be drawn at any point on a circle. So same way, let me repeat. If this is O and this is point P, so through this point P, you can draw only one tangent. இப்படி மட்டும்தான் you can draw a tangent. இப்படியோ cross ஆவோ, you cannot draw any tangent. So through particular point, only one tangent can be drawn. That is theorem number 3. Okay, now what is theorem number 4? Two tangents can be drawn from external point of a circle. So அந்த theorem previous theorem இந்த theorem என்ன வித்தியாசம் பாருங்க. So இங்க P is on the circle, the point on the circle. இப்போ இந்த theoremல there will be, you are going to draw two tangents from an external point of the circle. External point சொன்னீங்கன்னா எங்க வரும்? எங்கேயும் கிடையாது, on the circle கிடையாது. So somewhere over here. So if I take this point to be P and center to be O, I can draw two tangents. You can draw two tangents. So if I name A and B, so அப்ப tangents எதெல்லாம்? PA and PB are the tangents. I can say PA is a tangent and PB are the tangents. So through a point exterior to the circle, you can draw two tangents. Okay, so இப்ப next theorem போலாமா? Next theorem. The lengths of the two tangents drawn from an exterior point to a circle are equal. What is the meaning of exterior point? நம்ம last theoremலே பார்த்தோம்ல. So எப்படி வரும்? We got a circle O, exteriorல ஒரு point எடுத்தோம். This is the point exterior circleக்கு வெளியில. So through this point P, exterior point, we can draw
two tangents. This is the last theorem. இப்போ இந்த வரைஞ்ச அந்த two tangents equal. The lengths of the two tangents are equal. Okay, that is the length of the two tangents drawn from an exterior point to a circle are equal. Exterior point இது circle வரைஞ்சிருக்கும். So PA is equal to PB. Okay, இப்போ இந்த Oவையும் இதையும் join பண்ணோம்னா OA is the radius. So இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம first theorem remain பண்ணலாம். This is always perpendicular. So இந்த theorem பிரகாரம் you can say PA is equal to PB. Also இது உங்களுக்கு additional சொல்றேன். Radiusம் tangentum is perpendicular from the theorem 1. Which we saw before. Okay, next theorem enna? If two circles touch externally, the distance between the centers is equal to sum of their radii. Two circles touch externally and we'll draw two circles, circle 1 and circle 2. Paranga, the rendu circle they are touching each other externally, not internally. Okay, when the circles touch externally, you have centers O and centers P. Okay, the join இது ரெண்டு touch ஆற point we'll take it as Q. அப்போ இதோட radius R1, இதோட radius R2. Okay, if these two circles touch externally, distance between the centers, அப்போ these two, the length OP. OPங்கிறது என்ன? Oங்கிறது center of this first circle, Pங்கிறது center of the second circle. Distance between O and P is always sum of the radii. So இங்கே பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் R1 இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து R2. So total distance என்ன? R1 plus R2. So if the two circles touch externally, distance between the centers is equal to sum of their radii. புரிஞ்சுதா? இப்போ next theorem. Next theorem என்ன? If two circles touch internally, okay, the distance between the centers is equal to the difference of their radii. That is OP is equal to R1 minus R2. Okay, இது எப்படி சொல்ல போறோம்? If two circles touch internally. So போன தியரமுக்கு என்ன பார்த்தோம்? Externally பார்த்தோம். இந்த தியரமுக்கு வந்து internally. அப்போ ஒரு சர்க்கிள்குள்ள இன்னொரு சர்க்கிள். See? Okay, இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் O, குட்டி சர்க்கிளோட ரேடியஸ் P எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் distance? இந்த full distance is R1, இந்த குட்டி distance R2. So distance between OP will be R1 minus R2. இது ஈஸி எப்படி திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமா இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்களேன். இது வந்து O, இது P. ஓகே, இப்போ இந்த பிகர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து R1, அதாவது இது வரைக்கும் R1, இதோட ரேடியஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து R2. அப்போ OP என்னவா இருக்கும்? இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் கட் பண்ணிட்டோம்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும்? R1 minus R2. That is, if two circles touch internally, distance between their centers will be the difference of their radii. புரிஞ்சுதா? Okay, next theorem பார்க்கலாம். Two direct common tangents drawn to the circle are equal in length. What is the two direct common tangents? இப்போ you have two, இப்போ இங்க ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, இங்க ஒரு குட்டி சர்க்கிள் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு சர்க்கிள்க்குமே எக்ஸ்டீரியர்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து இப்போ நான் வந்து ஒரு டான்ஜென்ட் வரைய போறேன் P வழியா. ஓகே, சோ பாருங்க, இதோட சென்டர் O, இதோட சென்டரும் O1 வச்சுக்கலாம், இது O2 வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்போ இந்த ரேடியஸ் வந்து இது டச் ஆற பாயிண்ட் வந்து BD AC. So as per the theorem, two direct common tangents. இப்போ in the exterior point P is exterior both to the circle with center O1 as well as O2. இல்லையா? So as per previous theorem, இந்த சர்க்கிளோடைய tangent எது? PA and PC. இந்த சர்க்கிளோடைய tangent எது? PB and PB equal to PD. இந்த சர்க்கிள்ல tangent என்ன? PA and PC. So நமக்கு என்ன தெரியும்? PA equal to PC இதுல தெரியும். இந்த சர்க்கிளுக்கு என்ன தெரியும்? PB equal to PD தெரியும். ஓகே, இப்போ நான் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் நான் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு என்ன வரும்? PA minus PB is equal to PC minus PD. PAலேருந்து நான் PBயை சப்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? AB. ஸோ AB is equal to PCலேருந்து நான் PDயை சப்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? PCலேருந்து PDயை சப்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு CD கிடைக்கும்.
So AB is equal to CD. That is, two direct common tangents drawn to the circles are equal in length implies AB this distance. அதாவது இந்த ரெண்டு சர்க்கிள்க்கு இடையில இந்த distance. So AB will be equal to CD according to this theorem. Okay. Okay children. Thank you. இன்னும் theorems இருக்கு.